Hi everyone. Thank you so much for joining in. I know it's a holiday and ஆனா நிறைய patients நிறைய messages இருக்கு inboxல நிறைய doubts இருக்கு. So I thought I'll quickly come and clarify all that for you. Um, okay. ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து பேபி வெயிட் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க, பிளாசண்டா ஓட கிரேடிங் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நான் இந்த லைவ் செஷனில் ஐ வில் கிளாரிஃபை இட் ஃபார் யூ. அண்ட் okay, let me join and see your comments. Okay. Um, okay, comment section. Let me just quickly check on the comment section. Okay, I'm not able to see. Can Preetham வந்து இது பண்ண முடியுமா? Can just quickly check on the comments. Yeah, can you just call Preetham? We'll check on the comments. Yeah, Preetham வர சொல்றியா? Yeah. Okay. Okay, it's wonderful to see you all again. And hi, hello, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you all for joining in. Wishing you all a 75th wonderful Republic Day. Okay, so I'm so sorry to join you. I was stuck in a counseling, so I had to talk to a few patients before joining in. So, okay. So first question answer பண்ணலாம். Aisha's asked, a transverse colon and ascending colon at 22 weeks, 7.2 millimeter. Okay, basically, ஒரு large intestine babyக்கு develop ஆனும் அப்படின்னா usually அது 24 weeks, 28 weeksல தான் அது develop ஆகும். So 22 weeksக்கு usually small bowel தான் ரொம்ப prominent தெரியும். So if at all you have images or pictures or videos of those things, please do share it with us. Let me have a look and then comment on it, Aisha. Hello everyone, thank you for joining. Hi. ஹாய் மேம், எனக்கு 2 மிஸ்கேரேஜ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் பேபி பிளான் பண்ணும்போது முன்னாடி எத்தனை டெஸ்ட் எடுக்கணும்? ஓகே, ஸோ 2 பேபி மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுது அப்படின்னா தென் வி நீட் டு சி வை தட் மிஸ்கேரேஜ் ஹேப்பன், என்ன ரீசன்னு பார்க்கணும். என்ன ரீசன் பார்த்தா தான் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன டெஸ்ட் எடுக்க முடியும்னு பார்க்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக என்ன டெஸ்ட் எடுப்போம் சொன்னோம்னா குரோமோசோம் டெஸ்ட் ஃபார் த மதர் அண்ட் ஃபாதர், அண்ட் அதை எடுக்க சொல்லுவோம். அதை தாண்டி வில் ஆல்சோ டூ சம்திங் கால் ஆன்டிபாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடி. ஸோ அந்த டெஸ்ட்டும் நம்ம எடுக்க சொல்லுவோம். ஸோ தோஸ் ஆர் த டெஸ்ட் தட் வி யூஸ்வலி ரெக்கமெண்ட் பிஃபோர் யூ பிளான் த நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, குட் ஈவினிங். ரோஜா கேட்டிருக்காங்க, கிவ் மீ சம் டிப்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம், I mean, அது ப்ராப்ளம்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஜென்ரலி when you're trying to conceive, there are certain things that நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா when we try to conceive,
நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம், அவங்க மெடிசின் குடுக்குறாங்க. அண்ட் அந்த மெடிசின் குடுத்த உடனே வி வில் பிளான் பிரெக்னன்சி. அப்படிதான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா நம்மளால ஈவன் வென் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் இல்லாம கூட நம்மளால நம்ம ஹெல்த்த எப்படி பார்த்துக்க முடியும்ன்றத நான் சொல்றேன். அண்ட் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வி நெவர் ஃபீல் தட் தட்ஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். மெடிசின் சாப்பிட்டா போதும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் நம்பர் 1 த ஃபர்ஸ்ட் திங் is stress. Stress நம்மளால quantify பண்ண முடியாது. As much as possible, try to calm yourself down. 2, sleep. Sleep is very important. Minimum 7 to 8 hours of uninterrupted sleep. மூணாவது, make sure that your intake of junk and processed food அந்த இன்டேக்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. And try to finish your dinner early. The gap between your dinner and the sleep time should be at least minimum 3 hours. And also physical activity. I think இதெல்லாம் தான் major things that we really need to follow if we are planning a pregnancy as a couple. It's not only for the mother. Hi ma'am, 8 months pregnant now. நீர் சத்து 11 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Yeah, 11 is absolutely fine, Kirtu, because 10 to 15 is normal. Hi ma'am, normal delivery possible through IVF twins. Okay, Nino basically twins nale adu IVF agatam illa natural ave conceive amodu. Twins na normal delivery possible na kadiyadu. But there are certain things that we want to be really careful about twins. So basically enna it depends on multiple factors. First baby oda position, adu taandi second baby oda position, adu taandi weight of the first baby and second baby, nariya vishayangal, maternal complications, idu ellame சேர்ந்து தான் we come to a conclusion on whether we can allow them for normal delivery or not. So இது எல்லா factors தெரிஞ்சாதான் நம்ம next step of pattern type of delivery நம்ம judge பண்ண முடியும். மேம் எனக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம்பிச்சு 2 மாசம் ஆகுது. நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டேன். எஸ், பிரெக்னன்சி பிளான் பண்ணலாம். as long as antibiotics which are safe in pregnancy நீங்க எடுத்துருக்கீங்கன்னா தாராளமா you can plan. மேம் எனக்கு 6 months ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, இப்பவே நான் வாக்கிங் பண்ணலாமா? as long as your scan is normal, your doctor says okay, you can have your normal life அப்படின்னா தாராளமா you can start walking. But அதுக்கு முன்னாடி just talk to your doctor on your scan and other structures. எல்லாமே நார்மலா இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா you can start walking. After delivery, when recovery old body as soon as possible னு கேட்டிருக்காங்க. யூஷுவலா 12 weeks னு சொல்லுவாங்க. The first 3 months post delivery is considered as the puerperal period. And அந்த பீரியட்ல தான் multiple changes நடக்கும் before your body turns back to normal. So it's very important that you have good amount of healthy food, நல்ல protein rich food, hydrate yourself well, sleep well, முடிஞ்ச வரைக்கும் take time to recover, பாடியோட recovery processக்கு டைம் கொடுங்க. Usually 8 to 12 weeks, that is 2 to 3 months durationல your body will recover well. மேம் breech position change ஆகுமா அப்படின்னு பாரதி கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா most of the time, majority of the time, 97% of the time breech position change ஆகும் தான், தலை கீழே வரும் தான். ஆனா unfortunately 2 to 3% of the time பேபியோட தலை மேலே இருக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து we don't have much choice in that. Yes, majority of the time breech position இறங்கலாம், சேஞ்ச் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் அது கீழே இருந்து போகலாம். மேம் we will go down. மேம் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது, டேப்லெட்ஸ் எடுத்தாதான். ஓகே, ஸோ ஜெனி, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யுவர் பீரியட்ஸ் நாட் ரெகுலர். ஸோ பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங், பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இல்லை அப்படின்னா the first we need to know why. ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் நல்லா இருக்கா, ஸ்ட்ரக்சரலி ஸ்கேன் நல்லா இருக்கா, நம்மளோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா, நம்ம ஹைட்டுக்கு வெயிட் கரெக்டாக இருக்கோமா, நம்மளோட ஸ்லீப் பேட்டர்ன், டயட்ரி பேட்டர்ன் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ஏன் பீரியட் சரியாக வரலன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, 28 weeks like cephalic position normal ana? Yes, it's absolutely fine. Any position at 28 weeks is acceptable. That's not the final position. So எந்த position இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. மேம் 3 weeks வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கு, எப்போ எனக்கு 9 months சொல்யூஷன்? ஓகே, இது ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடையாது. பட் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க 9 months ஆயிட்டீங்க, 3 weeks கம்மியா இருக்குன்னா உங்களால முடிஞ்சது நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க. தட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல். பேபி மூமெண்ட்ஸ் கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. பிபி அண்ட் சுகர் லெவல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிளான் யோர் டெலிவரி பேஸ்ட் ஆன் த பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் த ஃப்ளூட் ஆஃப் த பேபி. தட்ஸ் வாட் வி கேன் டூ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இதுவே நம்ம 6 months 7 monthsனா that's different. We still have time. 9 months is almost close to delivery. மேம் ஏஎம்ஹெச் எவ்வளோ இருக்கணும்?
That's a very good question. AMH value வந்து it's not one particular value, like ஒரு particular age வச்சு தான் நம்ம சொல்றது உண்டு. ஸோ ஏஜ்ல என்னன்னா ஒரு ஏஜுக்குமே நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக AMH வேல்யூ கம்மியாயிட்டே வரும். ஸோ எனிதிங் அபவுட் 2 to 3 இஸ் கன்சிடர்ட் ஓகே. ஒரு 2க்கு கம்மியா இருக்கும்போது பார்டர் லைன் லோன்னு சொல்லுவோம். 1 and less than 1 இருக்கும்போது இட்ஸ் கன்சிடர்ட் லோ. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் நம்ம ஏஜ் வச்சு தான் நம்மளோட AMH லெவலும் மாறும்னு. Okay. Ma'am, I've been trying to get pregnant for 1 year. Now we're planning to meet the gynecologist. What is the first process? I mean, what test has to be done? So, basically, எல்லாருமே வந்து ஒரு கைனக்க மீட் பண்ணும்போது 1 year ஆகி கல்யாணம் ஆகும்போது எல்லா பேட்டரி ஆஃப் டெஸ்ட் உடனே எடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. Now, the first thing, we will have to evaluate clinically how the couple are. And பேசிக் டெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தைராய்டு, ஒரு ஹீமோக்ளோபின், இல்லை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரை பண்ணுறீங்களா, உங்களோட பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கா, உங்களோட ஹைட் வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா, ஹஸ்பண்டோட ஹைட் வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா, எந்த நெகட்டிவ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவும் இல்லையா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஹார்மோன் டெஸ்ட்டுக்கே வரும். ஸோ பேஸ்லைன் எக்ஸாமினேஷன், ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் அண்ட் ஒரு தைராய்டு or hemoglobin should do the job. And also explaining you how to conceive based on your regularity of periods is the first thing which I usually do. Okay, ma'am, NIPT test twin pregnancy க்கு எடுக்க சொன்னாங்க. Is it normal? Okay, usually twin pregnancies க்கு நிறைய ஸ்டடீஸ் இருக்கு. நிறைய லேப்ஸ் இப்போ ஆஃபரும் பண்ணுறாங்க ட்வின் ப்ரெக்னன்சிக்கு. ட்வின் ப்ரெக்னன்சிக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஒரு பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் வச்சு தான் எடுப்போம். ஏன்னா சிங்கிள் டன் அளவுக்கு ட்வின்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் அ குட் லெவல் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி. ஸோ ஒரு அக்ரெடிட்டட் லேபில் தான் NIPT கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரிலையபிளாக இருக்கும். 4 months ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் மேம். லோவர் அப்டமினலில் பர்னிங் சென்சேஷன் மார்னிங் அண்ட் நைட் இருக்கு, along with baby movements. 4 months might be little early for baby movements, but definitely வந்து you might feel pretty soon. நிறைய தண்ணி குடிங்க. பர்னிங் சென்சேஷன் இஸ் நாட் பேபி மூமெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் இந்த ஃப்ளட்டரிங் மாதிரி இருக்கிறது வேணா பேபி மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். மேம் எனக்கு வாமிட்டிங்கே வரல, நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமா? ஓகே, ஹேமா, என்ஜாய் திஸ் ப்ரெக்னன்சி. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் வாமிட்டிங் but still you are pregnant, that means you are a very very excellent, I mean a very good happy pregnancy இருக்கும். So make sure that you are probably உங்க ஸ்கேன் எல்லாம் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்கன்னா you don't have to worry if you don't have vomiting. Okay, ma'am, I'm pregnant. May I breastfeed my first baby? Yes, you can, ma. You can breastfeed your first baby even when you are pregnant. There's nothing wrong. But முடிஞ்ச வரைக்கும் you start your feeding process and முடிஞ்ச வரைக்கும் try to make sure that you wean off later on during pregnancy. You might feel uncomfortable, but தாராளமா you can still feed your baby. abruptா அது ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம். Okay, ma'am, yes, good evening. 2 times abortion பண்ணிட்டாங்க, 3rd time heartbeat இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. But now the baby 4th pregnancy 19 weeks. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெக்கரண்ட்டாக மிஸ்கரேஜ் ஆகுது, இல்லை ஹார்ட் பீட் குறையிறது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் அந்த டைமில் யூ நீட் டு டூ அ டெஸ்ட் விச் இஸ் கால் ஆப்லா. ஆப்லானா ஆன்டி பாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடி இல்லை லூப்பஸ் ஆன்டிகோகுலேட், அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த டெஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்ம பாடியிலேருந்து அகேன்ஸ்டா, பேபிக்கு அகேன்ஸ்டா எதான ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதான்னு அந்த டெஸ்ட்ல நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டூ தோஸ் டெஸ்ட் பிஃபோர் யூ பிளான் த நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி. மேம் எனக்கு 5 months ஆகுது, பட் மூமெண்ட் தெரியல. தட்ஸ் ஆல் ரைட் மாலதி. எல்லாருக்குமே 5 monthsல மூமெண்ட் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. நிறைய பேருக்கு மூமெண்ட்ஸ் அவங்களோட டம்மி திக்னஸை பொறுத்து இருக்கு, நம்மளோட வெயிட்டை பொறுத்து இருக்கு, பேபியோட வெயிட்டை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரே டைம்ல தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. போக போக கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தெரியலன்னா பயப்பட வேண்டாம். மேம் 5th month ஸ்கேன்ல லோ லைன் பிளாசண்டா 1.9 centimeter. Now I'm 26 weeks. I'm worried. You don't have to worry, Taruna, because this is quite a common finding. Nanjukodi kula irukkuradhu illa uterine atilla resistant irukkuradhu, it's quite a common thing. Number 1,
நஞ்சுக்கொடி 95% ஆஃப் த டைம் மேலே போயிடும் 7-8 monthsல. ஆஸ் லாங் அஸ் ப்ளீடிங் இல்லாத வரைக்கும் பயப்பட வேண்டாம். ரெண்டாவது லெஃப்ட் யூட்ரைன் ஆர்டரி மட்டும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸும், அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஆஸ் லாங் அஸ் ரைட் இஸ் நார்மல் அண்ட் யோர் மீன் யூட்ரைன் ஆர்டரி இஸ் நார்மல், யூ டு நாட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் லெஃப்ட் யூட்ரைன் ஆர்டரி அலோன். ஸோ இது ரெண்டுமே பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. Enjoy your pregnancy. This baby will be healthy as long as scan wise the baby is structurally normal and growth நல்லா இருக்குன்னா பயப்பட வேண்டாம். எக் ரப்சர் ஆனா பேபி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுமா டாக்டர் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. எக் ரப்சருக்கும் பேபி கன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. எக் ரப்சர் ஆகிறது வெறும் எக்கை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம், அது எக் ஸ்கேன்ல தெரியாது. ஆனால் ஸ்பெர்மும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகிறது இட்ஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சே இட் இன் அல்ட்ராசவுண்ட். ஸோ அதனால நம்ம வந்து எக் ரப்சர் ஆனால் அந்த டைமே கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் ஆகணும்னு இல்லை, பட் சான்சஸ் குட் பி ஹை. ஓகே மேம், ஐம் 6 months pregnant but I do not have clear baby movements. இப்போ தான் நான் சொன்னேன். ஸோ பயப்பட வேண்டாம், யூ வில் ஃபீல் பேபி மூமெண்ட்ஸ் வெரி சூன். ஏன்னா வந்து அப்போது பேபியோட வெயிட் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆக நம்மளால் பேபி மூமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். மேம், எனக்கு பைகான்வேட் யூட்ரஸ் மாதிரி இருக்குது, பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வயிறு உப்பின மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அதுக்கும் பைகான்வேட் யூட்ரஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரில, பட் மேக் ஷுவர் தட் யூ கெட் யுவர் ஸ்கேன் டன். உங்களுக்கு அந்த ஸ்டமக் வந்து உங்களுக்கு ப்ளோட்டடாக இருக்கும் போது ஸ்கேனுக்கு போகும். ஏன்னா இன்னொரு ஹார்னில் எதனா பிளட் கிளாட் கலெக்ஷன் தெரியுதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, me and my husband has both of us have ரொம்ப heat body ma'am. Could it be a cause of concern? No, not really. நம்ம எல்லாருக்குமே உடம்பு வந்து எல்லாருக்குமே அப்படியே ரொம்ப கோல்டா இருக்கிற பாடி இல்லை. நம்மளோட ஹியூமன் டெண்டன்சி, அதுவும் நம்மளோட சவுத் ஏஷியன் பாப்புலேஷனுக்கு மோஸ்டாவே வந்து வென் நம்ம வந்து பாடி கொஞ்சம் வார்மாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், நிறைய தண்ணி குடிங்க, மோர், இளநீ அந்த மாதிரி டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ மேம், retroverted uterus, polycystic ovaries, thickened, is it curable? ஹரிணி, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இது எல்லாமே வந்து ஐ நீட் டு நோ. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஐ நீட் டு நோ வாட்ஸ் யுவர் ஏஜ் அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸ் யுவர் சிம்டம்ஸ். என்ன ரீசன், என்ன காரணம், என்ன வயசு, உங்களோட பீரியட்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். மேம், 50 days of pregnancy folic acid எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் as soon as possible. நான் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே folic acid ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் your folic acid from today. மேம், எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் பைகான்வேட் யூட்ரஸ்? எஸ் தீபிகா, பைகான்வேட் அண்ட் செப்டேட் யூட்ரஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் யூடியூப்லேயே, அதை பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் பாருங்கள். பிகாஸ் பைகான்வேட் யூட்ரஸில் 2 ஹார்ன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு பேபி ஒரு ஹார்னில் இருந்தாங்கன்னா அது பெருசாக வளர அந்த ஹார்னால் எடுத்துக்கிற லெவல் வரைக்கும் தான் அதால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும். குறை மாதம் டெலிவரி இல்லைன்னா யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, ஸோ லீக்கிங் இருக்குது, ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்கேரேஜஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கும். பட் எல்லாருக்கும் அப்படி ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ பைகான்வேட் யூட்ரஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணுமே தவிர, பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட் தட் எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே டெலிவரி ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ டோ நாட் வரி. ICT positive for my first pregnancy after taking anti-D. Last ICT done after 60 days. Oops, I lost the question. Okay. Yeah, I think அவங்க ICT பாசிட்டிவ்னா என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ICT பாசிட்டிவ் அப்படின்னா that means that you need to monitor the baby for fetal anemia. நம்மளுக்கு ரத்த சோகம் இருக்கிற மாதிரியே பாசிட்டிவ் ICT வரும்போது குழந்தைக்கு ரத்த சோகம் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எதானே இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு ஃபீட்டல் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்றது உண்டு. அது பண்ணால் நம்ம பேபியை சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் you come to us for at least namla, if wherever you are, I don't know if you are in Chennai, but wherever you are, at least நம்ம monthly once 20 weeksல இருந்து பேபிக்கு ஸ்கேன் பார்த்து அனீமியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, ma'am, I'm 7 weeks pregnant, CRL is 1.3, FH, I don't have any symptoms. It's okay, that's absolutely fine. நீங்க எல்லா வாட்டியும் பிரெக்னன்சில இருக்கும்போது சிம்டம்ஸ் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. 116 heart rate for 9 weeks. அது வந்து கொஞ்சம் பார்டர் லைன் லோவாக இருக்குது. ஸோ 116னா இன்னும் ஒரு 1 week 10 daysல அந்த ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க.
Leelavati கேட்டிருக்காங்க, ma'am, yesterday I tested positive in urine pregnancy kit. The line was very faint. I get frequent spotting. Should I go and confirm my pregnancy? Yes, definitely. Urine pregnancy test விட blood testல அதே beta HCG பார்ப்போம். அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் போய் மீட் பண்ணுங்க. டாக்டர் I think இது கரெக்டா? போலாமா? It's working. Net cut ஆயிடுது. இப்போ ஸ்டார்டடா? ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ட்ரிபிள் டெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் நெகட்டிவ் பட் டபுள் ஸ்க்ரீனிங்ல ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி ஹசீனா 2 டெஸ்ட் யூசுவலாக நம்ம பண்ண மாட்டோம். எய்தர் நம்ம வந்து டபுள் மார்க்கர் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ட்ரிபிள் மார்க்கர் பண்ணுவோம். யூசுவலாக டபுள் மார்க்கர் இஸ் ஹைலி அக்யூரேட் தென் ட்ரிபிள் மார்க்கர். இப்போல்லாம் ட்ரிபிள் மார்க்கர் பண்ணுறதே இல்லை. ட்ரிபிள்க்கு பதிலாக குவாட்ரிபிள்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டாக் டு யுவர் டாக்டர் அண்ட் சி எதனால பண்ணியிருக்கோன்னா, அப்படி இல்லைன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புங்க. ப்ராப்ளி வி கேன் ஹெல்ப் யூ அவுட். Okay, ma'am, 14th week of pregnancy, NT is fine, but T21 level is 1 is to 392. It's intermediate risk. Yes, Mitra, இப்போதான் நான் அந்த மாதிரி intermediate risk தான் கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு வரேன். Yes, intermediate risk நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு மித்ரா. Why? Because ஏன்னா நம்ம most of the time நம்ம 85% of the Downs babies, they fall into the high risk category. ஆனா மீதி இருக்கிற அந்த 10 to 14% of the babies, they fall into the intermediate or in the low risk group. ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த ஹை ரிஸ்க் குரூப் மதர்ஸ் மட்டும் நம்ம கவுன்சில் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம்னா we'll be catching only those 85%. மீதி இருக்கிற அந்த 10 to 15% of the Downs, we might miss them. So it's very important that we make sure that we counsel them even if they are falling into the intermediate risk for either NIPT or amniocentesis. Okay. How long do we take progesterone and deposterone tablets during pregnancy? 33 weeks are there. So it's basically it depends, Vishnupriya, based on why your doctor has given those tablets. ஏன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 months கொடுக்கறது வந்து மிஸ்கேரேஜ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, பட் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரீடம் லேபர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 34-35 weeks வந்த உடனே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தேல் ரெடியூஸ் த மெடிசன் அண்ட் ஸ்டாப். ஓகே. pelvic pain while walking கேட்டிருக்காங்க. Yes, it is quite common to have pelvic pain while walking because உங்க பேபி 28 weeks ஆக ஆக அந்த பேபி ரொம்ப ஹெவி ஆயிடும். ஸோ தலை இறங்கும் போது உங்களுக்கு ஹெவினஸ் ரொம்ப நிறைய தெரியும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து pelvic pain இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே. ஓகே, let's go. Ma'am, 5 weeks but HCG, yeah, I answered that question. 45 days delayed and got periods. Okay. Hi ma'am, during NT scan 13 weeks I was told the posterior placenta. Can I do mild walking and yoga? Okay, Kritika, basically you need to talk to your gynecologist because unless and until I see patients in person, I think one more person has asked about online consultation. I think Sarah, yes, I'm answering you. I started during COVID when plenty of patients wanted opinions. I did do few online consultations, but Anna, it was not very effective, Sarah, unfortunately. So we were not able to connect and it was very difficult because avங்களுக்கு புரியுறதா நான் சொல்றது and what I want to, and without examining the patient, without seeing the baby, just by doing the scan, just by getting only the scans and the blood test, it's close to impossible to diagnose a problem. And also when the counseling modu kuda, it is very, I feel that it is extremely important that I see the couple in person to talk to. And appadi illanalum I request them to send someone with their forms or reports so that I can explain to someone in person. Enada I wish to see all of you nalu, I do avoid online consultations because I feel that the point which I want to convey is not getting conveyed clearly. I hope I clarified your doubts on online consultation.
And that's the reason why, in spite of getting so many requests also, I request them generally to send someone or come over, because I do have patients flying from Sri Lanka, Dubai, Singapore, they have come for second opinions. Yes, I know it's difficult to travel, but I really feel that I need to see the patient before I comment. Yeah. So that's the reason why I don't take it up. Okay, so basically, yes, 21 hydroxylase deficiency கேட்டிருக்காங்க. Yes, 21 hydroxylase deficiency க்கு mutation பார்க்கணும். And mutation பார்த்தோம், ஒரு index trialல mutation இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அப்பா அம்மாக்கு அது கேரி பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும். அப்பா அம்மா அந்த மியூட்டேஷனை கேரி பண்றாங்க அப்படின்னா, அடுத்த பிரெக்னன்சில தாராளமா நம்ம either third monthல நஞ்சுக்கொடியிலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா உமிழ்நீர்லேருந்து டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம வந்து பேபிக்கு கண்டிப்பா அதே ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போதே. மீரா கேட்டிருக்காங்க, I'm a mehendi artist, ma'am. 8 months pregnant. Can I bend and put mehendi? Meera, as long as you are very comfortable doing it, go ahead. I'm not going to stop you. But உங்களுக்கு uncomfortable ஆயிடுது அப்படின்னா then you can take a rest. Otherwise இதுல நீங்க bend பண்ணறதுனால, bendனா நீங்க ரொம்ப bend பண்ண போறீங்களா, எவ்வளவு தூரம்ன்றத பாருங்க. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிளா இருக்கிற வரைக்கும் அது பண்ணுங்க. இல்லனா I think it's not worth it to strain yourself when you're pregnant. Enjoy that phase. ஓகே மேம், ஆன்டிகார்டியோலிப்பின் ஆன்டிபாடி பாசிட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து பிளட் தின்னிங் ஏஜென்ட்ஸ் கொடுப்போம். தட் இஸ் எக்கோஸ்பிரின் அண்ட் ஆஸ்பிரின் அண்ட் ஹெப்பாரின் கொடுப்போம். பட் தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒரு ஓவரால் த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி கொடுப்போம் 34-35 வீக்ஸ் வரைக்கும். பேசிக்லி ஆன்டிகார்டியோலிப்பின் ஆன்டிபாடினா மிஸ்கேரேஜஸ் இல்லைன்னா சடன் ஸ்டில் பர்த் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பிளட் தின்னிங் ஏஜென்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். AMH level of 1.9 at 22 years seems to be slightly less. That's less than the normal value. That's not normal. So probably repeat it in another lab and also correlate with the scan and other hormone findings before we say it's abnormal. Okay, so ma'am, I'm unmarried, suffering from multiple fibroids, sometimes heavy abdominal pain. Yeah, I understand. So fibroids irundale vandu married or unmarried fibroids இருந்தாலே அதோட லொகேஷன் பொறுத்து சைஸ் பொறுத்து அதோட சிம்டம்ஸ் மாறுபடும். ஸோ லொகேஷன் அண்ட் சைஸ் பொறுத்து சிம்டம்ஸ் மாறும் போது என்னாகும், ஒன்று ஹெவி ப்ளீடிங் வரலாம், இல்லைனா பெயின்ஃபுல் பீரியட்ஸ் வரலாம், இல்லைனா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கலாம், இல்லைனா ரெக்கன் ஃப்ரீக்வெண்ட் மிக்சுரேஷன் இருக்கலாம். ஸோ ஃபைப்ராய்டு வந்து கரையிற கட்டி கிடையாது, தட்ஸ் நான் கேன்சரஸ். பட் ஆனால் வந்து as much as possible if you only go in for surgery, that is at the back end. ஸோ நீங்கள் இப்போவே சர்ஜரி பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல, பட் எனக்கு I need more information on the size of the fibroids and location before I comment. Unruptured ectopic. Okay. So without surgery, you have done it, Anand. Okay. So right now, wait for another 3 cycles. HCG nalla level kammi agatum because she has just had a ectopic pregnancy. So let the HCG level come down. ஒரு 2-3 cycles ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் repeat scan பார்த்துட்டு then you can start planning your next pregnancy. Not right now. Because ஏன்னா இப்போ நம்ம plan பண்ணோம்னா it becomes very difficult to monitor the pregnancy. So hold on until you plan your next pregnancy. Okay, 38 weeks. Head is still not fixed, ma'am. இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆக ப்ராபபிலிட்டி இருக்கா? அகேன் நம்ம வந்து இப்போ ஹெட் 38 வீக்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ண முடியும்னா பேபியோட ஹெட் சைஸ் எப்படி இருக்கு, அம்மாவோட ஹைட் எப்படி இருக்கு, அம்மாவோட இடுப்பெலும்பு எப்படி இருக்கு, அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரி, பேபி பெருசா இருக்கு, அம்மாவோட ஹிப் சின்னதா இருக்குல்ல, அம்மாவோட ஹைட் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, அதனாலதான் பேபி தலை இறங்கல அப்படின்றது நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வரும். 5 weeks right now, natural conception. It's mandatory to take stone. First scan done, heartbeat not developed. I'm taking folic acid. 1 milligram இல்லம்மா, you have to take minimum 4 or 5 milligram. Minimum folic acid or dose வந்து minimum 4 or 5 milligram. That's the dosage, not 1. 1 is too less. Stone mandatory-ஆன்னு கேட்டீங்கன்னா your doctor has given you for some reason miscarriage ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, bleeding spotting வராம இருக்கிறதுக்கு. So as long as you trust your doctor's instincts to take it until you have your baby's heartbeat documented. Okay. So pregnancy-ல sugar 133 இருக்கு டாக்டர். நான் 140 glucose சாப்பிட்டு பண்றது is
is a cut off. 133 நான் எப்போன்னு அது எனக்கு பார்க்கணும், ஃபாஸ்டிங்கா இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இல்லை ரேண்டமா. ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு இருந்தால் தான் நான் நெக்ஸ்ட் என்னால் வந்து சொல்ல முடியும். அண்ட் ஸ்டக் ஆயிடும். டன். ஓகே. கலைவாணி, லெக் ஸ்ப்ரெயின் 2 months-ஆ இருக்கு மேம், ரெமெடி சொல்லுங்க. ஐ எம் 6 months pregnant. லெக் ஸ்ப்ரெயின் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் யூஷுவலி லேக் ஆஃப் வாட்டராக இருக்கலாம். தட்ஸ் மோஸ்ட் காமன் ரீசன். டீஹைட்ரேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை கால்சியம் இங்கே கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஹைட்ரேட் யுவர் செல்ஃப் வெரி வெல். கொஞ்சம் மோர் எடுத்துக்கோங்க, இளநீ எடுத்துக்கோங்க, எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸாக கூட இருக்கலாம். அண்ட் don't miss on your calcium supplementation. Yes, family planning after 2 babies, yes, you can definitely take, but get it done. Or at least or a second baby ko 2 years ஆகுது ஆட்டும். 2 to 3 years milestones நார்மலா இருக்கான்னு பாருங்க. Yes, definitely வந்து family planning laparoscopic methodல கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம். Okay, so I think most of the questions I've been trying to answer. Do let us know in the comment section if you have any more questions for me to answer. I will be coming on my next live session in Instagram. And do watch out our page, Dr.Deepthi Jammi, and Instagram for my next live session. If unfortunately I've missed out on your questions, don't feel bad. Do put it down in the comment section. I'll take it up either in my Insta channel session or in my next YouTube video, or definitely I will be posting a video soon on your thing. So have a wonderful weekend. Enjoy your weekend and happy Republic Day, everyone. Take care. See you. Bye.